Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar rakan-rakan sekalian? Alhamdulillah, hari ini kita dapat persiaran sekali lagi dalam sesi bedah siasat annual report syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia. Dan untuk hari ini insyaAllah kita akan go through satu lagi syarikat yang diberi nama VS Industri Berhad. Salah satu syarikat listed di Bursa Malaysia di dalam sektor industrial material, component and equipment. Okay, so basically it's industrial materials lah punya sector, and subsector dia industrial component and equipment. Okay, so VS Industri Berhad adalah tajuk bedah siasat kita pada hari ini. Okay, so tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi kita pada malam ini. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang turut serta dalam sesi ini, dan jangan lupa untuk klik button share. Okay, so sebagai disclaimer, this session kita tidak memberikan sebarang buy call, kita tidak memberikan sebarang sell call, dan kita tidak memberikan sebarang nasihat pelaburan. Okay, so sebarang risiko adalah di atas diri masing-masing. Okay, so let's go through berkenaan syarikat ini, VS Industri Berhad. Lama tak dengar namanya, okay, tetapi sebenarnya syarikat ni quite popular, okay, dan juga sebenarnya sudah lama didagangkan di Bursa Malaysia. Kalau kita lihat dari track record untuk yang ada dalam KLC Screener, okay, kita ada data since tahun 2003 lagi. Okay, so yang ini yang as of dalam apa ni, kita punya KLC Screener lah. Okay, so let's moving on to the latest annual report yang ada adalah untuk tahun 2020. Okay, manakala untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan lagi. Mungkin dalam sebulan dua lagi. Okay, kalau tidak pun mungkin lagi 3 bulan, because sekarang ni Bursa memberikan sedikit masa tambahan untuk syarikat-syarikat keluarkan report dia. So yang kita ada as of 31st Julai 2020. Okay, ini untuk dia punya financial year. Dia punya financial year bermula 1st August until 31st July the following year. Okay, so dia tak follow the calendar year, tapi dia menggunakan their own financial year. Okay, so tak berubah dia punya financial year since 2003 dekat sini is as of 31st July 2020. Alright, so dah boleh download dekat sini, dan report ini dikeluarkan pada 27 November tahun 2020. Okay, so yang maybe untuk tahun 2021 around November ataupun mungkin December lah, untuk dikeluarkan report dia. So kita tunggu lagi 2 atau 3 bulan lah untuk dapatkan report yang terbaru. Okay, tapi tak apa, let's go apa yang kita ada sekarang ni as of 2020 punya report. Ini muka depannya, VS Industry, passion to grow your business. Adversity is opportunity in disguise. Annual report 2020. Okay, gambar orang ni sedang melangkah melompat dari satu edge to another edge. Ada satu cliff kepada satu cliff. So mari kita lihat apakah diceritakan di dalam annual report ni. Adversity is opportunity in disguise. The operating business landscape has undeniably been demanding for financial year 2020 for VS Industry. On the back of unprecedented challenge brought upon the pandemic outbreak, nonetheless VS Industry recognised that opportunities lies in adversity and continue to remain resilient despite economic uncertainties. Looking ahead, our endeavour remain on serving our customer, improving efficiency and unlocking opportunities for growth. This focus has inspired our adaptive nature and continue to guide us as we navigate today's challenges to bring the group to greater heights. Page ketiga ialah on the table of content. Dah boleh go through table of content. Kemudian page keempat adalah dia punya corporate profile, negara-negara yang dia beroperasi. We facilities strategically located in Asia key manufacturing hub. VS today serve the EMS requirement for an ever expanding international customer base. Okay, so nampak kat sini ada di China, di Zhuhai, di Vietnam, di Hanoi, kemudian Malaysia di Senai, dan juga Indonesia di Jakarta.
Vision and mission, we remain relevant to our customer. We continue putting in our best effort to be our customer partner, be in developing and designing new products or ramping up production to enable them to expand their market share and to penetrate to new markets. Okay. Sedikit background berkenaan syarikat ni. VS Industries Berhad was founded in 1982. Okay, sudah lama sebenarnya, 1982 lagi. And listed on the main market Bursa Securities in 1998. Semula didagangkan 1998, diasaskan 1982, kemudian 1998 I think lepas crisis Asian Financial Crisis tu dia listed di main market, terus masuk main market bukan second board. Today VS is leading integrated electronic manufacturing service EMS providers in the region with proven capabilities to undertake the manufacturing needs of the global brands named for office, household, electrical and electronic products. In fact, VS is now ranked alongside top global EMS provider, making the list into the world top 50 EMS provider for 13 consecutive years from 2007 to 2019. Okay, so top 50 paling tinggi, top 50 EMS provider dekat dunia dan juga 13 tahun dalam ranking tersebut daripada 2007 sehinggalah 2019. Together with our Hong Kong Stock Exchange listed subsidiary VS International Group Limited. Okay, so dia ada subsidiaries dia listed di Hong Kong Stock Exchange, iaitu VS International Group Limited. VS has advanced manufacturing facilities located in Malaysia, China, Indonesia and Vietnam, who collectively employ a workforce of more than 8,000 people. The VS Group offer one-stop manufacturing solution to world-renowned customers from Europe, Japan and USA. Our extensive manufacturing service include plastic injection mold design and fabrication, a wide range of injection, tonnage and finishing processes, large-scale production of printed circuit boards, automated assembly and final process of packaging and logistics. So itu antara bisnes utama dia, plastic injection, kemudian injection, tonnage and finishes product, kemudian ada printed circuit board, kemudian automated assembly and final process of packaging and logistics. So itu antara bisnes utama dia. Kita moving on to the page kelima. Okay, di dalam ni dia mention about the board of director dan juga company, sedikit berkenaan company profile. Okay, auditornya KPMG, registered office di Bangsa South. Okay, tapi registrar di Trico. Okay, registered office di JB, Jalan Terus. Headquarter di Senai. Okay, so I think this is dia punya kilang, headquarters, Taman Perusahaan Murni Senai, Johor. Kemudian nama company yang listed, okay, nombor kod dia 6963 dan juga dia punya name di dalam Reuters, Bloomberg pun dia mention kat sini. Okay, so bursa just VS saja, VS. Kalau short form dia VS saja. Kalau Reuters lain sikit, dalam Bloomberg lain sikit. Alright, so page ke-6 adalah on the corporate structure, all the subsidiaries kita dah nampak dekat sini. Okay, so yang ni kat Malaysia. So I think this one yang dia listed di Hong Kong tadi tu, International Group Limited. So bawah ni, okay. Untuk operation di Hong Kong, okay, di Zhuhai. Kemudian di Indonesia yang ni, this one. Dan satu lagi di Vietnam tadi. Ada mention tak kat sini? Tak ada mention tapi dah satu lagi operation di Hanoi pecah lagi sini. Okay, this banyak juga subsidiaries dia. Okay, alright, so this one bawah international. So bawah international tu ada juga untuk Vietnam. Tadi satu di Hong Kong dan juga di Vietnam. Alright, so page ke-8 on the financial highlights. Okay, dekat sini dibagikan kepada kita 1, 2, 3, 4, 5 tahun konsekutif on the financial performance of the company. Yang pertama in term of revenue. Kalau kita lihat di sini daripada 2016, 2017, 2018 ada peningkatan. Okay, tapi 2019 ada sedikit penurunan. Manakala 2020 juga ada lagi penurunan. So 3 tahun meningkat, kemudian 2 tahun seterusnya menurun. Okay, so bacanya kanan ke kiri. Ada report yang kiri ke kanan, tapi yang ni dia baca daripada
2016 kat sini yang paling lama, yang latest dekat sini. Okay, baca macam tu. Kemudian kita tengok EBIT, EBITDA, EBIT, PBT, net profit after minority interest. Okay, 117, 156, 151, 165, 166. Okay, so ada naik, turun, naik dan turun. Alright, so and the last one is on the dividend paid. So dividend paid, I think according to dia punya profit lah. Dia meningkat, sama juga dividen dia meningkat. Kalau dia menurun, kemudian dia punya dividend payout juga berkurang kan. Right. So one thing I think yang menarik untuk kita perhatikan adalah untuk latest performance, okay, for this financial year, which is belum keluar dia punya audited annual report, tetapi from the last 4 quarter, I think this is okay, 1, 2, 3, 4, last 4 quarters, sesuatu yang cukup memberangsangkan in term of dia punya net profit. Okay, so net profit dekat sini is 245 million, okay, untuk 2021, tapi ni belum keluar lagi final figure dia. So as of the fourth quarter, 245 juta, which is I think the highest yang pernah dicatatkan since 2003. So data kat sini since 2003. Tahun 2021 ni ialah paling tinggi. Tak pernah lagi dia buat more than 200 million, but this time from 115 melonjak naik ke 245, lebih daripada 100 juta peningkatan in term of net profit. Net profit bukan revenue bukan yang tertinggi. Yang tertinggi pada 2018 pernah mencatat 4.089, is it? Yep, 4 billion, okay, untuk tahun 2018, tapi just with the net profit of 150 million. Okay, but untuk 2021 4 billion revenue, but dia punya net profit is the highest since 2003, which is 245. Tak pernah pass 200 million punya barrier, but this time dia break 200 million dan actually hit 245 million. Tapi kita nantikan dia punya audited annual report, nanti mungkin bulan November atau December should be come out untuk latest on the audited annual report. Okay, so itu adalah satu yang menarik selepas beberapa tahun sebelum ni berlakunya penurunan, 2 tahun sebelum ni, 2019 dan juga 2020, in term of dia punya revenue, tapi net profit 2019 meningkat, cuma 2020 itu menurun. Okay, very interesting untuk kita nantikan, dan juga berapa pemberian dividen untuk tahun 2021. Okay, so satu lagi on this yang kita boleh nampak adalah on the cash and cash equivalent remaining untuk this company, sentiasa meningkat 3 tahun daripada 2016 sehinggalah 2018. Okay, tetapi untuk tahun 2019 sedikit menurun dan 2021 semakin meningkat. Okay, so I think should be 2021 ni bertambah lagi lah, because of the profit dia yang meningkat secara mendadak. Very drastic, surprising. Okay, kemudian on the EPS, earning per share, kita boleh nampak kat sini, is normally akan correlate with the net profit. Kalau dia meningkat, dia meningkat. Kalau dia menurun, dia akan nampak perubahan pada EPS di sini. But this one nampak maintain EPS pada 2018, 19 maintain, 2020 menurun. Okay, apa lagi kita nampak dekat sini? Return shareholder equity. Alright, gross margin at 15, 14, 9, 9.3, 9. Gross margin ni tak besar sangat lah tak lebih double digit pun. Dulu je dapat, I think after 2017, 18 ni susah nak dapat dah double digit growth margin, because I think cost increase with the trade war dan sebagainya. So 9 point something, tak lebih 10, tak lebih double digit. Operating margin, okay, PBT margin, net margin, gearing before this 0.2, 0.3, 0.2, 0 dan 2020 is on the net cash. Okay lah, kita nampak memang cash dia banyak kat sini, 400 juta. Okay, 400 juta cash and cash equivalent.
kepada management company ni, kalau sekiranya mereka mendengar presentation ni, okay, boleh contact saya untuk kita carikan tempat untuk placement yang liquid, okay, dan juga tak ada tax. Kalau dia letak dekat FD normally is taxable, corporate tax 24%. Tapi yang untuk bank facilities tu understand lah, Tapi kalau kita katalah half nak letak dalam liquid placement, money market ke, nak buat yang apa-apa yang liquid, 200 million should be okay, kita boleh buat very liquid, T+1 ataupun T+2 kita boleh cari, dan juga dia tidak dikenakan tax, ada caranya. Alright, so tadi net gearing, net cash, dan dividend payout ratio. Okay, dividend payout ratio dia dalam range 40%, 46, 45, 48 dan 41. 5 tahun berturut-turut around 40%. So daripada profit dia tadi tu, so 40% dibagi kepada all the shareholder. So 60% dia ambil untuk cash reserve dia, ataupun untuk dia untuk buat investment ataupun capital expenditure yang lain. Okay, so quite high in term of dividend payout ratio dia. 40% dia bagi. Yang ini almost 50, 48.5 tahun 2019. Almost 50%. 50% bagi pada shareholder. So kalau kita lihat dekat sini, dekat dividends history, kita boleh nampak lah, dia punya pemberian dividen since 2001 dekat sini. Ui, dahsyatnya. 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 banyak kali, 16, banyak kali, 17, 18, 19, 20, 21. Okay, so dia tak pernah miss bagi dividen since 2001, syarikat ni. Mungkin dia ada dividen policy, but tak pernah miss, 2001 sampailah 2021, for 20 years, tak pernah miss bagi dividen kepada shareholder. Banyak atau sikit tu bergantung kepada profit lah, because dia ada ratio dia nak bagi berapa. Ada yang tahun dia bagi sekali, ada yang 2 kali, 3 kali, ada yang berapa kali? Yang banyak tadi tu 2015, 1, 2, 3, 4, 5 kali pun ada. Okay, ada yang 4 kali, 3 kali, mengikut berapa yang board approve lah, berapa management and board approval. Alright, so bawah ni dia bagi dalam bentuk table, dalam bentuk graph, kat sini ada CAGR 1.6%. Alright. Okay, so kita sambung bahagian chairman statement. Okay, dia ada chairman statement kat sini. Kita tengok apa yang menarik. So COVID, kemudian trade war, okay, dia berceritakan dengan berkenaan dia punya revenue dan juga profit, industry and business overview. Okay, berkenaan GDP negara-negara, kemudian sambung lagi dengan MCO, GDP. Okay, berkenaan SOP sepanjang MCO dan juga COVID last year. Kemudian ceritakan berkenaan prospek untuk 2021. Dia ada acquire tanah 95 ekar pada Oktober 2020 untuk expand dia punya capacity to cater new customer. Okay, so dia ada beli tanah. Alright, position dan sebagainya. Alright, so kita moving on to the MD&A, Management Discussion and Analysis. Sama on the overview, ceritakan berkenaan COVID-19 dan juga US trade war. So, dan juga diceritakan berkenaan dengan dia punya financial performance. Okay, tadi top 50 dalam EMS industry. Achievement highlight untuk 2020 on the revenue dan juga net profit.
cash and cash equivalent. Okay, 400 juta tadi cash dia 400 juta banyak dah. Strong net operating cash flow generation 322.7 million. Okay, retain the position as the largest homegrown EMS player in Malaysia. Ranked 5th in manufacturing marketing insider 2019 top 50 EMS provider in nation. Rank 23rd. Oh, okay. 23 bukan ni ke 50. Tu dalam 23 daripada 50 top world world EMS provider. Kemudian this one is on okay, dia bagi revenue pecahan mengikut country kepada daripada segi geografi. I think main mesti datang daripada Malaysia 83%. Untuk 2019 kita tengok 2019 dulu. Malaysia is the big chunk datang daripada Malaysia 83%. Kemudian Indonesia 6.2, China 9.8 and others is 0.2. Tak nampak ada 0.2%. Manakala untuk 2020, okay, so Malaysia sedikit berkurangan kepada 79% saja. Indonesia daripada 6.2 meningkat kepada 7.3. Untuk China market daripada 9.8 menurun kepada 8.9 and others meningkat kepada 4.6%. Okay, so that is the geographical income ataupun revenue untuk syarikat BS ni. So still big chunk datang daripada Malaysia almost 80%. And the rest ada dekat China, Indonesia dan juga the rest of the world. Okay. So ada decline in term of revenue due to temporary halt in the production facilities as well as softer order from key customer. Okay, this consequently is translated into lower profit before tax for the segment. Alright, so of course lah waktu tahun 2020 berlakunya MCO, China juga ada lockdown dan sebagainya, ditambah pula dengan customer order yang berkurangan. So dari segi revenue juga nampak berlaku pengurangan. Okay, kat China berkurangan revenue dia tapi dia manage untuk ada sedikit narrow down the loss dengan membuat restructuring and streamlining the operation along with the adoption of an asset light model with lower gearing structure. Okay, dia berjaya mengurangkan sedikit dia punya loss before profit dia, LBT. Kemudian di Indonesia, okay, dia punya revenue juga ada sedikit pengurangan. The decline was caused by the underutilization of production capacity given the lower orders received. So berlaku pengurangan. So pengurangan order menyebabkan dia punya revenue juga ada sedikit pengurangan. Kemudian dia juga buat impairment loss on receivable and inventory written off following the business cessation of one of our customer. Okay. So di Indonesia juga loss tadi di China loss so di Indonesia juga loss 11.4 juta. Okay, capital structure and resources. Ni cash and cash equivalent dia 4 juta. We pay down our total borrowings, okay, substantially to 252 million before this 428 juta dia punya borrowing. So dia boleh kurangkan I think more than half, almost half daripada dia punya borrowing. With the group is healthy net cash per share with net cash per share 8.2 cent. Our strong balance sheet. Okay, a capex of 93.3 million untuk 2020, mainly datang daripada properties and machineries. Okay, alright.
So ini dibagi dalam bentuk tab, bentuk graph. Okay, on the equity attributable to the owner of the company, total borrowing dan juga net cash flow from operating activities. So ada peningkatan in terms of net cash flow daripada OPEX dia. Kita sambung bahagian business and operational review. Okay, ini bahagian MDA untuk operational review. Okay, ini ceritakan berkenaan dengan COVID-19, effect dia, kemudian campur dengan trade war, US-China trade war. This one before Biden punya ni election. Ini prior sebab dia Julai 2020. So dia punya financial year untuk 1st August 2019 hingga 31 Julai 2020. Okay, so kita kena tahu dia punya background story dia. Waktu tu masih during Trump punya presidential. So waktu Trump kita tahu yalah trade war memang very ni very tight lah waktu tu. Begitu panas waktu tu. Ditambah pula dengan early 2020 berlakunya MCO Okay. Kita sambung kat sini. Masih cerita tentang proses atau operation dia di China. The US-China trade war, while providing to be beneficial to Malaysia, has greatly affected business sentiments in China, adversely impacting our operation that our local customer withheld order due to the economic uncertainties. Okay, so trade war dia bring benefit kepada Malaysia punya market because banyak supplier ataupun klien beralih kepada luar daripada China, dan they're looking at Asia Pacific region. One of it of course lah Malaysia, Vietnam, Indonesia dan lain-lain. Dan dia effect operation dia dekat China. Tadi nampak memang loss dekat dua tempat, Indonesia dengan China. Tapi Malaysia itulah yang menyebabkan mendapat manfaat, benefit kepada syarikat. So ada pro and cons, tapi looking at dia punya percentage of revenue, which is almost 80% datang daripada Malaysia, dan that's why I think they managed to make a profit untuk 2020. Even though China and Indonesia market making loss, tapi percentage wise in terms of revenue for Indonesia and China tu sikit lah, tak sampai 20% pun. Okay. Right, so apa lagi dia cerita dekat sini? Operation dekat Indonesia tak ada disruption on the COVID-19. Dia boleh business as usual. Okay. Business-wise, we face some minor setback as one of our key customer filed for bankruptcy. Key customer dia file for bankruptcy though. So okay, so nevertheless they continue to concentrate on improving the production efficiency to keep the cost. Okay, so this is one of the risk kalau kita depends on satu customer ataupun a big portion of the revenue that comes from single source ataupun single customer. So kalau dia bankrupt ke, dia go out of business, so habis kena nak cari proses nak dapat tender dan dapatkan bisnes yang baru, takes time. So nampak ni dah berlaku dekat Indonesia, but luckily Indonesia punya contribution adalah less than 10% out of dia punya overall revenue. Okay. Elsewhere, Australia-based London-listed technology company Seeing Machine Limited, in which VS is one of the largest shareholder with 9.79 million stake, made positive progress in 2020. SML was selected by the UK largest coach operator National Express to provide and equip its fleet with SML artificial intelligence powered driver monitoring system known as Guardian. SML is the leading provider of AI-enabled drivers monitoring technology for improved transport safety. Okay, interestingly, VS owns a share 9.79% dalam this company ni. SML, Seeing Machine Limited dekat UK. Okay, so dia dapat projek baru company ni dekat UK. So of course dia membantulah, memberi juga, walaupun banyak juga lain 9.79 ni sebenarnya.
Tapi saya tak tahu dia punya company tu besar mana lah. Okay. But is provided additional income as well kepada company in term of kalau ada dividend payout dan sebagainya. Outlook and prospect. Okay, I think this is the last sections. Okay, second last sebelum dia masuk bahagian anticipated risk. On the outlooks and prospect for the company and also the business. The group anticipate the business operating condition moving forward to remain challenging with the persistence of uncertainties clouding the global and local markets. Nevertheless, there have been several bright spots along with the pocket of opportunities, which will all go well for the group going forward. Okay. We believe we can keep the momentum up and stage robust rebound in 2021 underpinned by the positive factor mentioned below. Okay. So kita apa yang dia keluarkan report 2020, dan sebenarnya kita dah hampir tahu dah apa yang berlaku untuk 2021 tu. As stated earlier, we are delighted to share that our Special Business Development Task Force has secured 2 new customers from the US in August and October 2020 respectively. Okay, so dia dapat 2 klien baru. The group continue to be beneficiary of the trade divisions. In the addition of the new customer is yet another testament. Okay. One of the 2 new customers is Victory Innovation Company. Victory, we entered into a master supply agreement on 17 August 2020 where VS shall manufacture cordless electrostatic handheld and backpack sprays on a box build assembly basis. There is provision of the end-to-end process from production to assembly, testing, packaging, labeling and logistic fulfillment. So proses ataupun projek yang dia dapat tu hampir macam lamsam semua end-to-end punya proses daripada awal sampai akhir. Nama company-nya ialah Victory Innovation Company. Itu yang pertama. Victory is a leading innovation sanitation production provider specializing in chemical application equipment, serving professionals who are responsible for maintaining healthy spaces with focus on sanitization, decontamination, pest control and odor control. It's produced the world's first professional cordless electrostatic handheld sprays and professional cordless electrostatic backpack sprays. Ini untuk proses sanitization punya produk Right. So at the same time, we are also pleased to play a role supporting Victory effort in fighting the spread of various diseases around the globe, particularly COVID-19 virus. It is a tremendous honor indeed to be selected by Victory's first supplier in Southeast Asia, and we look forward to working closely with them to grow our business together. On the other hand, we anticipate order from existing customer to remain in stock. Okay, so tadi satu customer yang baru, Victory, dan juga dia target existing customer, okay, akan still maintain and remain strong. Apa lagi dekat sini? Alright, so tambahan satu lagi. Therefore, we had on 14 October 2020 entered into sales and purchase agreement and construction agreement with iPark Development Sdn Bhd, subsidiaries of AME Elite Consortium Berhad. Okay, AME, this is also a listed company juga to acquire land measuring approximately 9.5 acre together with industry building for 98.8 million to expand our capacity. So dia acquire tanah dan juga bangunan daripada AME Elite Consortium ni 98.8 juta ringgit. Okay, so dengan pemilikan ni dia akan boost build up area untuk proses ataupun production di Malaysia by 25%. The timing of this acquisition could not be better as we have just secured another new customer from the US in the same month, October, as part of the capacity to be allocated to this new customer. Okay, so ngam-ngam dia beli tanah tu, dia dapat a new customer daripada US satu lagi. Dia tak ada mention pula namanya, nama company tersebut. So this is the additional kilang, tanah juga kilang yang dia acquire. So total currently dia punya build up area adalah 2.1 million square feet untuk semua kilang operation di Malaysia. Okay, so dia nak locate headquarter dia. Dekat kilang baru tu dia nak transfer dia headquarter baru. Location dia tak mention kat mana. Okay, sebelum ni dekat kat Johor tu.
Oh, okay, mungkin berdekatan sebab furthermore the new facility is strategically located within the proximity of existing facilities. This allow us to expand our capacity while at the same time maintain close management control on our existing operation, therefore enhancing our operation synergize and efficiency. Okay, so berdekatan lah masih di JB. Okay. Alright, so currency risk. This is antara risk untuk this company. Of course, sebab dia ada project dengan klien di overseas dan juga dia ada operation di China, di Vietnam dan juga di Indonesia. Currency is one of the risks. Kemudian changes in regulation and policies is also one of the key risks untuk VS industry. Dan satu lagi of course geopolitical risk. Dividends, the group have proposed dividend. Okay. Right. Okay, so company memang ada dividend policy which is 40%, at least 40% daripada net profit. So 60% company akan keep, so 40% out of the net profit akan diberikan balik kepada all the shareholders. Daripada profit bukan revenue, bukan daripada 3 billion tu. Ini daripada yang 100 juta tu. So dia akan bagi 40% kepada shareholder. Okay. So I think very interesting untuk this company, which is I think yang membantu untuk this company making a huge profit for this year adalah mungkin daripada new clients tadi tu, Victory tu, dan juga satu lagi client daripada US yang dia tak mention nama. Maybe itu adalah antara contributor terbesar untuk net profit bagi syarikat ni bagi tahun 2021. However, okay, kita nantikan adakah ia benar perkara tersebut untuk kita nantikan reportnya untuk financial year 2021. Dalam 2021 tu nanti normally dia akan ceritalah revenue macam mana dia boleh meningkat in term revenue dan juga dia punya net profit. Very interesting, 245 million and I think today harganya pun dah melonjak naik. Highest betul. Highest paling tinggi dalam sejarah, tinggi 7. I think sebelum ni dia pernah buat split. Yep, dia pernah buat split 2-1. Okay, so pada 17 Mei. No wonder lah. Before dia I think harganya sudah mahal. So sekarang selepas split harganya dalam sekitar RM1. Kita lihat dia punya market share 6.4 billion currently market cap dia. Market capitalizations and numbers of such issues is 3.8 billion. Okay, so 6.4 billion. Right, so interesting. 6.4 billion market cap, revenue 4 billion. Oh, okay, very interesting. So I think that's all from me for today. Thank you so much kepada anda yang join our session today daripada awal, dan kepada anda yang dah share this video, thank you so much again. Hopefully you guys gain something daripada sesi ini, dan jangan lupa untuk subscribe my channel di YouTube agar anda dapat updates all the new videos yang saya upload, dan juga dapat perkongsian dari masa ke semasa. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang dalam bedah siasat ataupun sesi bedah siasat dan juga tajuk-tajuk yang berbeza dari masa ke semasa insyaAllah. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.